Sinsif, ha mi nam nach tudish in Jew. Ach, chanéil mi ag lúchirst tuva castil, nio schlie Gaelach animals and be ha tuamach le luch tudish ille. Tug do chlia héna charage. Chanéil mishe nam jaun rui sprinting, nam jaun rui elentin kiminen koshe gönje ille. Ha mi an a mian Baile Ghobhainn an a glaschu. Gàidhlig MacIlleathain dal nachcu geskipperte liste príomhlairich teil in teil, ach me chait is tu gedlú. Gàidhlig gin chicu rùintean ha an dachuid iangantach agus díomhar. Ha mi is spatcherach, sauntering or parading, is spatcherach tron bhaile. Jo am zijn lessen echtri. Ik am bij slúg Brittonic people, slúg Brittonic, wat vroegen sjo. Bij keeltje gewaante, wat vroegen sjo mus tanik na Romanich. Agus toish, J en Canaan, wat te brien. Gaelic? Baile? Kein Tlachla nog? Ganje. Bij te brien sjorse je jaun kummerish. Heisam. Iangentach. Nachille. Nisje, nu de grecht na lochenich al chluai, dan Barton Rock, al chluai, beken wielchen genier, gluas kuach rioch srachluai en sjo. Agus an een chish mien rioch zijn bi, lorker rutten luachver. Samisje, het dalelentinorum in tor, in search of them, in tor. Het cool Doris na hikkelsje sjo ha uli, a treasure trove, uli. Is steich na brain ha Ghobhainn snaitje mi an urshil, medieval sculptures, Ghobhainn snaitje mi an urshil. Crinnechuig ha stocha gun chummes an een brechtin, si het sin clachan Baile Ghobhainn. Ha Stephen Driscoll na olaf archeolisch ag olhai glaschu, they focus echtri mi an urshil na halappe. So Stephen, tell me about these amazing stones. The earliest stone, and maybe the one that kind of starts it all off, is a sarcophagus, which we believe held the relics of King Constantine, who's son of Kenneth MacIlleathain, so a very important figure. The hogbacks themselves, these are the largest we know of anywhere. This is the largest collection in Scotland, and they're so exceptional that we think that they're quite likely to be the burial markers of the kings of Strathclyde. In terms of the design, am I right in saying that they're made to look like feasting halls? All of them have these kind of rectangular tiles meant to be shingles, and they have this kind of bow-sided shape, which is characteristic of Viking hall, and so too is the kind of arced back, which is where the name hogback comes from. So they're clearly meant to be a building, but not any building, a kind of a very lordly building, a place where you would have a big gathering, where you would be celebrating your status as a king. Nisje, me wou is meunige gudo kiestje laie kloitje, sarcophagus, kiestje laie kloitje, gierig zijn lehetj ne faro in zijn efich, wel, wou kjaar. Simmig schaun oei zijn rolini kloitje, no kiestje kloitje. Nach iangentach in kaart a chur a chaile. How the wheel has turned. In kaart a chur a chaile, zijn first sjo jen teul. Van een geintje gummerach, na lachlenig a krechig. Luch kuurst is sneer klachen, ja, die opereren. Agus echt drie geiltje, i chillig, gewie im fallish. Hier kersan in och Baile Ghobhainn bar liste, genelarig archeolisch, is jaar a chortri dunje. Agus quick ha fies, J ha haast behien im fallish in sjo. Well, melodicus Michael joy, cummi mi fies rucht. Shit. Ugh. Gaan jullie nou nog klach?